Авангард был бы невозможным без импрессионизма. Да, договорились. Мы обсуждали довольно четко, как французский импрессионизм стал стимулом для радикальных экспериментов начала XX века и послужил трамплином для дальнейшего развития искусства. Вот некоторые моменты, которые мы посмотрим сейчас. Как художники видели импрессионизм, было почти так же важно, как и то, что они видели. Stay there. Exposure to contemporary French painting, я уже перешла на свой родный язык. How artists saw impressionism was as important as what they saw. Exposure to contemporary French painting did not shock young artists. Thanks to teachers like Vasily Polenov, Ilya Repin, they could grasp the ideas and practices of impressionism. Exhibitions in Russia and abroad, the private collections in Moscow, and study in Paris or Munich gave many opportunities to see new art. Открытие современной французской живописи не шокировало юных художников. Они смогли освоить идеи и приемы импрессионизма благодаря таким учителям, как Василий Поленов и Илья Репин. Зритель же широко познакомился с новым искусством благодаря отечественным и зарубежным выставкам, показам частных собраний в Москве, учебным поездкам самих юных художников в Париж и Мюнхен. The importance of plein-air painting and constant sketching prompted lively discussion and were central to the teaching of Polenov, Repin, and their successors. The academic dacha in Tver province and the countryside around Abramtsevo encouraged landscape study. Природа академической дачи в Тверской области, подмосковного Абрамцева, вдохновляла мастеров к пейзажной живописи. Поленов и Репин считали пленэры и этюды главнейшим способом оттачивания мастерства. Так считали их последователи, однако в академической среде такая практика вызывала оживленные дискуссии. А выставки? Exhibitions in Russia and abroad? Exhibitions in Russia and abroad and the private collections in Moscow and study in Paris or Munich gave many opportunities to see new art. Вы все понимали, да? Тоже было, да. Wait, we already did this. I'm so sorry. I'm back. I'm back on track. By the end of the century, artists were identifying traits that distinguished their work from the objective, optical emphasis of French Impressionism. New phrases such as the imprinting of subjective moods and the poetization of nature and lyricism appeared to describe work by Serov, Levitan, and Korovin, and this distinction would permeate Russian art decades later. В работах конца XX века уже чувствуется выработанная манера этой плеяды живописцев, отличавшаяся от французского импрессионизма. Материальность, цельность визуального образа теперь уходит на второй план. Работы Серова, Левитана и Коровина – не что иное, как отпечаток состояния души, их отличает особая лиричность и поэтика природы. Именно эти качества будут пронизывать русскую живопись и много лет спустя. Most of the artists in this exhibition learned from several teachers and studied in more than one school. Major regional art schools in Odessa, Kiev, Kharkov, Nizhny Novgorod often led them to the Moscow School of Painting, Sculpture, and Architecture, or the Academy in St. Petersburg, or Yelizaveta Zvantseva's independent schools, where Korovin, Serov, Bakst, and Dobrzhinsky taught, and had Chagall, Gouraud, Matyushin, and Rozanova among the students. Большинство художников, представленных на выставке, нельзя объединить одной школой. Их обучению в Московской школе живописи, скульптуры и архитектуры или в Петербургской академии предшествовали родные училища в Одессе, Киеве, Харькове или Нижнем Новгороде. Открыт был их путь и в независимую школу Елизаветы Званцевой, где преподавали Коровин, Серов, Бакст, Добужинский, учениками которых стали Шагал, Гуро, Матюшин и Розанова. The anti-academic approach suited many of the younger generation.
Russia had a long history of struggle against official control, as everybody knows, the secession from the academy, the передвижники, new artists groups around the turn of the century. The goals of complete freedom of creative work and self-determination, that's a quote, drove the founders of the Union of Russian Artists. Антиакадемический подход привлекал молодое поколение. Россия вела долгую историю борьбы против официального контроля над художественной жизнью. Например, художественное объединение «Передвижники», которое отделилось от Академии. Основатели Союза русских художников также ставили главную цель, цитата, «полная свобода и самоопределение». Assertion of creative freedom sometimes led to outright rebellion. Mikhail Larionov and his gang of leftist students, David Puryuk, Goncharov, Mashkov, Kuznetsov, irritated even the most supportive professors at the Moscow school. Serov, ready to resign from the school, answered Pasternak's plea to stay a little longer with a snort. Quote, "What? I should stay and teach these Larionovs?" Отстаивание права свободы творчества иногда приводило к открытому восстанию. Михаил Ларионов и группа его учеников, последователи левого направления искусства, Бурлюк, Гончарова, Машков, Кузнецов, раздражало даже самых терпеливых преподавателей московской школы. Серов, подавая в отставку, насмешливо фыркнул, услышав уговоры Пастернака остаться. Как мне остаться и учить этих Ларионовых? Even Leonid Pasternak thought that these new trends were unbalanced and a threat to serious art education. A judgment that echoed complaints about Impressionism a generation earlier, mainly by the old передвижники, and uncannily predicted condemnations of Impressionist formalism a few decades later. Даже Леонид Пастернак считал новое направление неустойчивым и угрозой серьезному профессиональному художественному образованию. Это мнение было созвучно критике импрессионизма предыдущим поколениям, например, передвижниками, и предсказывало каким-то образом осуждение в адрес импрессионистического формализма в будущем, через несколько десятилетий. Despite some tension, it is clear that the younger artists still felt guided by their teachers while they explored favorite motifs, brushwork, and coloration of French Impressionism, as in these still lifes by Goncharova, Exter, Rozanova, and even Larionov. Larionov's study of oblique light through a window in the exhibition has much in common with Serov's sketch of and through a window. Несмотря на тревожные настроения, очевидно, что художественная жизнь и образование молодых художников, их работа над основными мотивами, техникой мазка, соотношением цветов и тонов французского импрессионизма все еще находились под контролем своих преподавателей. Это влияние прослеживается в натюрмортах Гончаровой, Экстер, Розановой и даже Ларионова. Художник экспериментировал в своих работах, изучая угол падения света через стекло окна, и в то же время эту увлеченность игрой света мы наблюдаем и в эскизах Серова. Landscapes and scenes of life in the countryside and town also share the attention to the handling of light, surface texture, compositional space and structure, and the distinct viewpoints characteristic of Levitan, Serov, or Korovin. В пейзажах и сценах из деревенской городской жизни главное внимание уделяется работе со светом, текстурой, композиционным пространством, и все же картины отличаются художественной индивидуальностью, почерком. Это характерно для работ Левитана, Серова и Коровина. These works remind us of the hybrid nature of Impressionism in the early avant-garde. Эти работы напоминают нам о смешанном характере импрессионизма в раннем авангарде. And the rapid shift of emphasis inspired by new encounters with fauvism. И резких сменах стилей, в том числе под влиянием встречи с фавизмом. Both Kandinsky and Malevich claimed that Impressionism guided them toward abstraction. Kandinsky's first sight of Monet's haystack, one of them, painting in 1896, made him realize that the subject as an essential element in the picture was discredited, and that painting itself had expressive powers like those of music.
И Кандинский, и Малевич утверждали, что именно благодаря импрессионизму они пришли к абстракционизму. Когда Кандинский впервые увидел столб кисти Моне в 1896 году, он понял, что предмет был дискредитирован как необходимый элемент картины, и что картина сама по себе способна проявить такую же силу, как и музыка. Kandinsky's early works show mostly familiar Russian landscapes with emphatic brushstrokes and colors. These are preludes to more schematic treatments in Murnau, with fauvist colors pointing at new stimuli from Paris. And of course, Kandinsky's impact on Russian art extended through his speeches, publications, and his teaching shortly after the revolution. В ранних работах Кандинского изображены привычные русские пейзажи. Художник работает смелыми мазками, используя экспрессивные цвета. Это лишь начало движения к более абстрактным, схематичным способам изображения в его творчестве в Мурнау, а интенсивно яркие цвета, характерные для фавистов, отразили новые тенденции искусства в Париже. Влияние Кандинского на русское искусство проявилось в его публикациях, лекциях и преподавательской деятельности вскоре после революции. Malevich's role in the transition from impressionism to abstraction was also both concrete and theoretical, as we know. He began calling himself an impressionist when he arrived in Moscow. Early works with thick strokes of paint and pastel colors mostly show an affinity with Moscow painters, like Igor Grabar. His process of painting was like that of a weaver, emphasizing pure texture, he later wrote. Роль Малевича в переходе от импрессионизма к абстракционизму имела одновременно и теоретическое, и практическое значение. Он начал называть себя импрессионистом после своего приезда в Москву. Ранние работы, выполненные широкими мазками, написанные в пастельных тонах, показывают сходство с московскими художниками, например, как Игорь Грабарь. Процесс написания его картины можно сравнить с созданием ткани, подчеркивается чистота фактуры, как он позднее сам писал. Over the next several years, he reduced textural elements, instead emphasizing, it's in our country, emphasizing geometrical forms that deny mass and depth. Morning in a Village After Snow may acknowledge Grabar's March Snow, but definitely separates Malevich from his predecessors. В течение последующих нескольких лет фактура уже играет меньшую роль в его картинах. Вместо этого его творчество обусловлено господством геометрических форм, отрицающих глубину и массу. «Утро после вьюги в деревне», возможно, еще отдает должное мартовскому снегу Грабаря, но создание этого произведения уже явно пролагало непреодолимую границу между Малевичем и его предшественниками. Malevich said that Impressionism was a key to his discovery of the essential elements of art. I'm quoting, "By working at Impressionism, I learned that an objective image was never one of its concerns. Impressionism showed him how to liberate his painting from the power of an object." По словам Малевича, импрессионизм имел ключевое значение в открытии им базовых элементов искусства. Цитата. «Работая с этим направлением, я понял, что в задачу импрессиониста никогда не входил предметный образ. Благодаря импрессионизму пришло осознание того, как освободить картину от власти предмета». Written in the early 30s, these notes express ideas that had matured over 2 decades. And, of course, Malevich's emphasis on intuitive reason in describing his first suprematist paintings culminated in the total disappearance of the object in the all-white works exhibited in 1919. Эти записи в начале 1930-х годов выражают идеи, которые формировались более 2 десятилетий. Первые супрематические картины Малевича были описаны как творчество интуитивного разума, которое позднее развилось и привело к полному исчезновению предмета в ряде работ «Белое на белом», выставленном в 1919 году. The concept of essential elements was the core of Malevich's teaching in Vitebsk and Leningrad. Whether or not they studied directly with Malevich, I think it's safe to say that the majority of Khutema students were exposed to his process of analyzing form, thanks to exhibitions, publications, and demonstrations with didactic charts. Концепция базовых элементов была центральной темой учения Малевича в Витебске и Ленинграде.
Большинство учеников ХУТМАС имели возможность ознакомиться с этим методом анализа формы благодаря публикациям, выставкам и показам учебных графиков. Malevich had a strong sense of the evolution of art toward its ultimate goal. And with apologies to a couple of you, I think that his essay From Cubism and Futurism to Suprematism might well have been titled From Impressionism to Suprematism. Малевич глубоко чувствовал возможность эволюции искусства до своей высшей ступени. Его статью «От кубизма и футуризма до супрематизма» можно было с таким же успехом назвать «От импрессионизма до супрематизма». How Russian artists saw Impressionism changed in the Soviet era. We tend to associate abstraction with the avant-garde, and the dominance of realism with the suppression of the avant-garde, but the reality was more subtle. То, как русские художники воспринимали импрессионизм, изменилось в советскую эпоху. Мы ассоциируем абстракцию с авангардом, а господство реализма с подавлением авангарда. Но в действительности были более тонкие нюансы. I think, and this is my main point, that the value Impressionism held for avant-garde artists, those who then taught at the new state art schools in the 1920s, helps us to explain the survival of modernist ideas even after the imposition of Soviet socialist realism. Я полагаю, что ценность импрессионизма для художников авангарда, которые преподавали в новых школах, объясняет, каким образом выжили идеи модернизма даже после введения советского соцреализма. New art institutions fostered coexistence among very divergent styles for about a decade. Impressionism did not seem anti-realist or a threat, although the foreign word impressionism was replaced by the more familiar plein air. Polyanov's late landscapes along the Oka, called landscapes of content, justified the use of impressionist devices to convey familiarity or a certain mood. And artists of the younger generation adapted these ideas well into the 1940s and 1950s. Новые художественные учреждения сделали возможным одновременное существование различных стилей. Импрессионизм не рассматривался как антиреалистическое искусство или угроза, хотя слово иностранного происхождения заменили более привычным – пленэр. Поздние пейзажи Поленова на берегу Оки, так называемые пейзажи содержания, смогли оправдать использование техники импрессионизма как способа передать определенное настроение или мгновение. Художники молодого поколения использовали эти техники вплоть до 1940-х и 1950-х годов. Meanwhile, Malevich recreated his impressionist and pre-suprematist works for his last exhibition, and some of his colleagues and their students still used avant-garde styles overtly. But already excess attention to form was denounced as eccentric, deviant, tainted with Western bourgeois capitalism, and ultimately counter-revolutionary. В это время Малевич заново написал свои импрессионистические работы и работы до супрематического периода для своей выставки. Некоторые из его коллег и студентов все еще открыто писали в стиле авангарда. Однако излишнее внимание к форме уже осуждалось за эксцентричность, девиантность и проявление западного буржуазного капитализма, а в итоге контрреволюционность. Before the 1932 degree on the reconstruction of literary and artistic organizations, some authorities considered contact and competition with the West educational, so that citizens could become critical judges of art. But purges of formalist art were already well underway within a year of the Party Congress. До декрета 1932 года о перестройке литературно-художественных организаций власти рассматривали любой диалог или соревнование с Западом как часть обучения, для того, чтобы граждане смогли критически оценивать искусство. Но острая борьба с формалистами началась уже через год после партийного съезда. Nationalized collections, once essential to artistic training, were closed or had restricted access. The government did take some positive steps, including the reopening of the academic dacha and the Abramtsevo Museum Reserve in the late 1940s, and, of course, the provision of study trips around the USSR and abroad for favored artists. В
ходе национализации коллекций, когда-то необходимых для обучения художников, доступ к картинам был закрыт или строго ограничен. Правительство сделало шаги навстречу, включая открытие заново академической дачи и музея-заповедника Абрамцева в конце 1940-х годов. В том числе были организованы учебные поездки по СССР и за рубеж для избранных художников. Future stars of Soviet socialist realism, Alexander Denikin and Yuri Pimenov, for instance, used suprematist and constructivist scaffolding in revolutionary-era works, and went on to adapt impressionist devices in appropriate ways. Будущие звезды советского соцреализма Александр Денеко и Юрий Пименов использовали набор приемов, характерных для супрематизма и конструктивизма в работах революционной эпохи, а затем использовали приемы импрессионизма более подходящим образом. For Sergei Gerasimov, impressionism was more deeply rooted. He had studied with Korovin in Moscow, taught at Vkhutemas in the 1920s and 30s, and painted sketch-like watercolors and oils, with echoes of Korovin. The simply constructed scene of ice breaking up below has a more subjective quality. It expresses relief at the end of the war. Для Сергея Герасимова импрессионизм имеет более глубокие корни. Ранее он учился в Москве с Коровиным, преподавал в Хутемасе в 1920-х и 30-х годах и писал этюды акварелью и маслом, которые имеют переклички с творчеством Коровина. Полотно «Лед прошел» отличается простотой композиции и выражает чувство облегчения перед окончанием войны. Здесь автор уже выражает свои личные переживания. Gerasimov's most famous painting, Holiday on the Kolkhoz, struck viewers with its bright colors, unblended patches of pink, green, and violet, and thick white flecks of reflection. Grabar praised the amazing strength of its sunlit color, its airy spaciousness, and its overall joy in life and festive mood. Наиболее известное произведение Герасимова «Колхозный праздник» поразило зрителя колоритом. Картина будто состоит из отдельных красочных пятен, розовый, зеленый и сиреневый, с яркими белыми рефлексами солнечных бликов. Игорь Грабарь восхвалял мастерски притворенный свет, насыщающий картину разнообразием цветов, воздушность пейзажа, радостное мироощущение и чувство праздника. He called it one of the highest achievements of plein-air painting anywhere, although he did add a warning about the lack of finish. This work was a commission for the ambitious agriculture and industry exhibition, for which the optimistic atmosphere was, of course, essential. Он назвал эту картину высшим достижением пленэрной живописи, хотя и заметив отсутствие законченности полотна. Работа была представлена на выставке «Индустрия социализма», где был востребован оптимистический живописный язык. Yuri Pimenov's contribution to the exhibition New Moscow presents an equally upbeat urban scene, modernizing a favorite impressionist motif. It celebrates new construction in a way that emphasizes daily life rather than heroic labor. Юрий Пименов представил на выставке полотно «Новая Москва». Это похожая по жизнерадостному настроению картина городской жизни обновляет излюбленный импрессионистический мотив. Центральной темой картины становится повседневная жизнь, а не героический труд. Pimenov studied the French Impressionists, and like Korovin, he would have seen Pissarro's views of the Paris boulevards as thematic models. Weather, time of day, and viewpoint are all important. But here, the extreme sketchiness at the edges gives the effect of blurred peripheral vision and speed. Как и Коровин, Пименов изучал французский импрессионизм, вероятно, был знаком с видами парижских бульваров Писсарро, возможно, использовал их как тематическую модель. Погода, время дня и точка обзора важны, но крайняя схематичность деталей создает эффект нечеткого периферийного зрения и скорости. Pimenov was a designer, illustrator, and poster artist, and his distinctive treatment of Impressionism often involved narrative, as in a scene of a woman shopper hurrying home through a snowfall. I can't resist comparing this with another view of the city. In the show, Alexander Pervukhin's broadly painted Moscow shows the same optimistic urbanism as Pimenov's works. But here, I think the figures are just silhouettes.
while the radical foreshortening and flattening of space and the strong geometrical shapes of the buildings and their shadows verges on abstraction. Пименов был живописцем, театральным художником, плакатистом. Он придавал особое значение импрессионизму и часто писал сюжетные композиции, как, например, «Девушка, которая спешит домой в снегопад». Я не могу не сравнить эту картину с другим городским сюжетом, созданным примерно в это же время. В полотне с видом на Москву Александра Первухина также оптимистически трактуется городской пейзаж, как и в работах Пименова. Художник обобщает фигуры до силуэтов на первом плане, сжимает и уплощает пространство, выделяется четкость геометрических форм зданий и теней, практически на грани абстракционизма. Pimenov said that he loved painting rain. Makes me happy. What could be more of an impressionist subject? He continued the busy boulevard theme for over 3 decades. Пименов говорил, что любил рисовать дождь. Не это ли излюбленный образ импрессионистов? Он продолжал писать сюжеты «Шумные бульвары» более 3 десятилетий. This late version on the right contains humorous reminders of French and Russian predecessors. It also highlights cultural events in Moscow and boldly emphasizes clear graphic design, flattened space, and striking juxtapositions of colored shapes. В этой поздней версии можно проследить черты французских и русских предшественников, что по-своему иронично. Она освещает культурную жизнь Москвы, смело акцентирует графический дизайн, уплощает пространство, поражает неожиданными цветовыми соотношениями и сопоставлениями форм. I will go out on a limb here and wonder if there is a hint of suprematism. Я даже рискну предположить, что есть намек на черты супрематизма. To wrap up these intertwined developments of impressionist and avant-garde concepts, we need to go back to the 50s. Plein air had survived Stalinist xenophobia, but officials still denied that Repin, Serov, and other paragons for Soviet art had ever been interested in foreign styles. Чтобы подвести итоги развития тесно связанных концепций импрессионизма и авангарда, вернемся в 1950-е. Пленэрная живопись пережила период ксенофобии Сталина, но официально живопись Репина, Серова и других эталонов советского искусства все еще рассматривалась вне связи с направлениями зарубежного искусства. Igor Grabar had the prestige and found the courage to speak in defense of Impressionism as a valid style in 1956. He called for the official narrow definition of realism to expand and embrace spontaneous, subjective means of representation. Игорь Грабарь, пользовавшийся в то время репутацией, осмелился говорить в защиту импрессионизма как действующего направления русского искусства в 1956 году. Он призвал расширить официальное узкое определение реализма и включить спонтанные субъективные способы изобразительности. Citing works by Gerasimov and other famous figures in his article, he explained that Impressionism was, quote, a phenomenon of world scale that could help Soviet artists to capture the new atmosphere of reality. Приводя в пример работы Герасимова и других известных художников, он пояснил, что импрессионизм, цитата, стал феноменом мирового масштаба, который мог бы позволить советским художникам запечатлеть новую атмосферу реальности. Most people agreed that the time for restricting sources of inspiration and new ideas was over. The giant Picasso retrospectives in 1956, touring exhibitions from the United States and other countries, and the rare publications on the Russian avant-garde, Camilla Gray in 1962, encouraged formal exploration. Большинство экспертов пришли к выводу, что время сдерживания творческого полета и жестких ограничений в сфере живописи прошло, что стало почвой для новых идей. Огромные ретроспективы Пикассо 1956 года, выставки из США и других стран, а также редкие публикации о русском авангарде легли в основу формальных поисков. Features of impressionist and avant-garde styles, such as flattened pictorial space,
Vigorous brushstrokes and saturated colors or very dense colors became familiar, but outright abstraction was rare. Черты импрессионизма и авангарда, такие как уплощение живописного пространства, резкие мазки, насыщенные цвета, стали знакомы и вошли в обиход живописцев. Однако чистая абстракция все еще была редкостью. Lydia Masterkova wrote about the inner world and the need to create, at the same time destroying. Edvard Steinberg began with flat, monochrome works and went on to emulate suprematism. Мастеркова писала о внутреннем мире, необходимости создавать и в то же время разрушать. Штейнберг начал с плоских монохромных работ и продолжил писать, подражая супрематизму. Vladimir Weisberg, a student of Mashkov, gradually reduced the range of color in laconic still life compositions. And later he devised an analytic table of the major modes of perception, a bit like Malevich's teaching charts. And he used the phrase white on white to define his theory. A student of Weisberg actually calls himself an impressionist because he seeks color, air, light, motion, and above all harmony. Палитра Вейсберга, ученика Машкова, становится скупой в лаконичных композициях натюрмортов. Он разработал аналитическую диаграмму основных видов восприятия, в чем-то схожую с учебными таблицами Малевича. Он использовал термин «белое на белом» для определения своей теории. Один из учеников Вейсберга называет себя импрессионистом, поскольку изучает цвет, воздух, свет, движение и прежде всего гармонию. Finally, a less obvious aspect of Impressionism, freedom to express subjective inner values, survived in a different way. Malevich, Matyushin, and Filonov at the Institute of Artistic Culture in Leningrad encouraged students to perceive the world in new ways. And they developed strong cadres of followers, some of whom preserved the ideas of their teachers. И, наконец, одна из не самых очевидных черт импрессионизма — свобода выражения субъективных внутренних ценностей выжила и сохранилась другим путем. Малевич, Матюшин и Филонов учили своих студентов в Генхуке, в Ленинграде, новым способом восприятия мира. Они нашли достойных преемников, многие из которых сохранили идеи своих учителей. We'll end with just a glimpse of the group surrounding Vladimir Sterligov and Tatyana Glebova in the 1960s, and still active in many ways. В завершение небольшой комментарий по поводу группы художников, объединившихся вокруг Владимира Стерлигова и Татьяны Глебовой в 1960-х и все еще действующей. Sterligov understood Malevich's essential element and Matyushin's system of extended vision. He believed in a supreme artistic truth. Much of his work combined Malevich's square with a curved form, a dome or a cup, that produced a sense of what he called surrounding geometry. Стерлигов понимал концепцию базовых элементов Малевича и систему расширенного смотрения Матюшина. Он верил в некую высшую художественную правду. Во многих его работах квадрат Малевича совмещался с изогнутыми формами и чашно-купольными формами, что производило эффект окружающей геометрии. For about a decade, Sterligov and Glebova conducted a school in their apartment, and Irina Karasik has, of course, written in great detail about this invisible institute. Alexander Baturin, the oldest student, later opened schools in Russia and France. Около 10 лет Стерлигов и Глебова руководили своей школой у себя в квартире. Ирина Карасик подробно изложила эту историю в своей работе «Невидимый институт». Александр Батурин, самый старший ученик, позднее открыл школы в России и Франции. The younger Gennady Zubkov continued to work with young artists, guiding them to diagnose their own artistic compulsions and investigate the principles of geometry and color. Zubkov was always ready to discuss how Sterligov's surrounding geometry gave rise to his own idea that form creates form. He sometimes described his style as impressionistic cubism. And in 1995, he organized the research group Form plus Color.
Молодой Геннадий Зубков продолжил работу с юными художниками, обучая их исследованию собственных художественных стремлений, а также принципам геометрии цвета. Зубков часто говорил о том, как окружающая геометрия Стерлигова легла в основу его собственной идеи о том, что форма порождает форму. Иногда он описывал свой стиль как импрессионистический кубизм. В 1955 году художник организовал исследовательскую группу «Форма плюс цвет». I'm going to show just a couple of examples here of his own and students' work that combine those ideas of impressionism and cubism. Будут представлены примеры его собственных работ и работ его учеников, в которых сочетаются эти принципы. Natalia Vatinina's recent exhibition, Contemplation of Distances, seems to cross a border between space and flatness. Недавняя выставка Натальи Ватениной «Созерцание расстояний» стирает все границы между пространством и плоскостью. I was almost not surprised to find out that Zubkov gave a lecture in 2016 entitled, as you can see, Survey of the Evolution of Artistic Methods from Impressionism to the Present Day. Я чуть не удивилась, когда узнала, что Зубков читал лекцию в 2016 году под названием «Исследование эволюции художественных методов. От импрессионизма до сегодняшнего дня». То, что мы видели сейчас, это лишь вершина огромного айсберга. И наши взгляды могут измениться со временем. А пока, что я предлагаю новый лозунг для будущих исследований: импрессионизм плюс авангард равно модернизм. Спасибо.